फायनान्स कमिशनाचे तुमचा व्यू पॉईंट कितें मांडलेलो आसा तुमी? See, our viewpoint is always to get more funds from the 16th Finance Commission with the proper presentation. That is what we did. Like in most of the areas in Goa, I said they are rural-urban. Urban areas get more funding. Being rural areas, we get less funding. So rural-urban. That's why we should, as panchayats, get more funds. So what are you expecting from your sector? It is definitely we will get much more funds than we got last time, and the 16th Finance Commission has noted the presentation, the point made by everyone, and we hope to get more devolution from the center. Right now it is 0.378%. We said the devolution of funds has to be at least 1%, so that we get more funds overall for all the sectors. Okay. Yeah. Okay. As far as the 16th Finance Commission is concerned. See, Finance Commission will have a very considerate view as far as Goa is concerned. No, but तुमच्या सेक्टरान Even for my sector, I think they would give a sizable consideration. Okay. So what is the this you had asked from your sector? Chief Minister and other ministers basically have asked on behalf of the state. They have heard the demands of the state, and they said that they will consider. So तुमच्या सेक्टराक तुम्ही कितें मागला अशें स्पेशल No, we see as far as we have asked as far as the disaster management is concerned and the waste management is concerned, funds for that. Any sector like increase है वो कितले थे? Increase total around we have asked I think around 37,000 crore rupees. That's what we have. So on all around. Okay. तुमच्या सेक्टरान तुम्ही कितें मागलेलें आसा? As a state, we have asked for around 33,000 crores with the 16th Finance Commission. But as far as my departments are concerned, river navigation, आम्ही एक साधारण 600 crores मागले आसा. We have a huge length of 90 kilometers navigable route to decongest the transport, and we are trying to use this. आणि तातूंत भितर आमकां टुरिजम करपाचें, वॉटर स्पोर्ट्स करपाचें, हाचे खातीर आमी हें केल्लें आसा. सो तातूंत भितर 600 crores आनी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हाचे खातीर आमी पयशे मागलेले आसात. 800 स्कूल्स आनी बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा पळय न्ही, त्यो आमकां एक्सेसिबल करपा जाय, इन्क्लुजिविटी हाडपा जाय, ताजे खातीर केल्लें आसा. आनी सेकेंडली आमचे जे हेरिटेज पॉलिसी गोंयान भितर केल्ली आसा, त्या हेरिटेज पॉलिसी भितर टेम्पल्स आसतले, चर्चीस आसतले, केव्स आसतले, फोर्ट्स आसतले, हांकां रिनोवेट करपा खातीर, रिस्टोर करपा खातीर, प्रिजर्व करपा खातीर, कन्जर्व करपा खातीर आमी 100 crores मागले आसा. Tourism sectoरान कितें मागलेलें आसा तुमी? What you all are expecting from the 16th Finance Commission? Talking to the Finance Commission, we have told them specifically की population wise पोहोचण्यापेक्षा devolution, you have to look at performance wise. We have already been getting 100% defecation free, 100% बाकी सगळे जे केलां तातूंत परफॉर्मन्स वायज इन्सेंटीव मेळटकर स्टेटाकूय मोटिवेशन मेळटा. अ स्मॉल स्टेट लायक दस कॅन बी अ मॉडल इफ सपोर्टेड इन डिफरंट फॉर्म्स अर्ली दॅन लुकिंग एट पॉप्युलेशन. आम्ही जरी 1.5 million पॉप्युलेशन असले, वी कॅटर टू ऑलमोस्ट 10 times द टुरिस्ट फॉर युटिलायझिंग आवर फेसिलिटीज. प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड चेंजीस जाल्ले आसा ऑफ एवरी पर्सन वूज ट्रॅव्हलिंग, ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराचे स्पेंड वाडटा. आमी आतां मोडले जाल्यार तेच इनकम मॉडल्स आमकां तयार जाता फुडें. ताज्या खातीर कॅपिटल स्पेंड करपाक आमकां सपोर्ट दिवचो. इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गोवा इज अ क्रिएटीव कॅपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉलेज अप करूंक शकता, ताज्या खातीर सपोर्ट करचो. अशें IT आनी टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान ओवरऑल मागिल्लें आसा. वी आर द फर्स्ट टू टॉक अबाउट द रिजनरेटिव टुरिजम, वी आर द फर्स्ट टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स वेर द वर्ल्ड इज टॉकिंग, गोवा इज ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग. आनी जेन्ना ही इंडस्ट्री फुडें वता, पयलीं मायनींग आशिल्ली कंट्रिब्युटींग टू 70% ऑफ द GDP, आज हार्डली 1%. टुरिजमाचेर सगळो भर आयला आनी पॉलिटिकली गव्हर्मेंटाक, मुख्यमंत्र्याक आनी सगळ्यांक biggest challenge is creating new economic verticals and ensuring employment. Since everything cannot be employment through government, you need to create avenues of employment through infrastructure, new infrastructure build up. So ताज्या खातीर फायनान्स कमिशनान ते स्टँडर्ड पॉप्युलेशनांतल्यान भायर सोडून पॉप्युलेशन पळोवन डिसायड करप, ताज्या पेक्षा बाबा हो आमी गोंय कशें आमी विकसीत करपाक सपोर्ट करूंक शकता इन टर्म्स ऑफ गिवींग, इन टर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स, आनी नवे वर्टिकल्स बिल्ड अप करपाक शकता इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी आनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाजेर भर घालो जाल्यारूच आमी खरे तरेन विकसीत जातले. पर हायेस्ट पर कॅपिटल इनकम आनी हे पळोवन वतना
ताज्या पेक्षा वी हॅव टू लूक एट कॅपिटल एक्सपेंडिचर करून कॅपिटलाक आमकां कितलो हेल्प करूंक शकता मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन इन्क्रीज वीच कॅन अलाव टू हॅव वॉट द न्यू टुरिस्ट वॉन्ट्स वॉट द न्यू पीपल वॉन्ट वॉट द गोवन्स वॉन्ट आनी ताजेर आमी क्लायमेट चेंज जावं बाकीचे चॅलेंजीस येवंक लागले आतां सी सायड आमी पळयले दर्या इरोड जावंक लागिल्लो आसा सँड इरोड जाता सँड इरोडाक समज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट खंयच्यान जाय तांकां सपोर्ट जाय पडटलो टू एन्श्योर दॅट द कोस्ट लायन इज सेव्ड एंड वी आर एबल टू कंटिन्यू टुरिजम. The issues like Weber says, where you have already the money in the coffers, where guidelines centrally need to be changed, certain reforms need to come in. Yeah, thode processes where center guidelines are restricting states to use the funds, whether state disaster reserve or package. Yeah, thode विषय मांडिल्ले आसा मुख्यमंत्री, so that we are able to ensure that we get maximum benefit of the finance commission's viewpoints as they visit every state. Ambitiously, I think मुख्यमंत्र्यांनी बऱ्यापर्यंत सगळे पॉईंट्स घाल्ले आसा and we are always positive. सो तुमच्या हितून टुरिझम आणि IT आता तुम्ही म्हटले तुमच्या सेक्टराक कितलो फायनान्स वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग? आम्ही मागल्या आता येता तेन्ना उलया. ना पण कितले मागले तुम्ही राफली राफली? आम्ही म्हाका दिसता IT जवळ जवळ 3,000 सुमार मागल्या आणि हाका टुरिजमाक जवळ जवळ 1,500-2,000 मागलेले आसा. ते कितले मेळटले तेन्ना उलया. ओके थँक्यू.